Folks, how are you faring on with the rainy season? So niko mahali inaitwa Baraka in Nakuru. So nimekuja hapa kwa minajili ya kuona jumba actually a 6 bedroom home ambayo imekalia half an acre parcel of land. And folks, kama unatafuta mahali ambapo unaweza kaa alafu tena ufuge kuku pale, ufanye biashara, okay? Kufanya biashara si mchezo. Ukichukua nyumba ya 6 bedroom pale alafu iko na garden kaa yote huko nje, jameni, usiende ukaa pale ati sasa sasa umeenda kupumzika. Make use of that space, okay? So if you have been looking for such a place, hapa Baraka in Nakuru, okay, Baraka Estate hapa Nakuru, niko na jumba kama hilo vile unavyoliona hizo picha zake hapa kwa video. Nimetoka kwa jumba hilo saa hii. So hapa Baraka jumba hilo liko hapa 6 bedroom, lakini most importantly hiyo space ambayo iko hapo kwa compound, jameni, there is a lot you can do with that space. So kama unafikiria sababu ya biashara, kuna mwana biashara mmoja, okay, aliniambianga tu very plain. Alichukua nyumba kama hiyo, yake ilikuwa 3 bedroom, lakini hasa hiyo space ambayo ilikuwa hapo nje, jameni, this guy aliniambia alifuga kuku hapo. By the time anatoka hapo alienda kujenga kwake, okay, I'm telling you. So kuna mtu mwingine siku nyingine nilipeana idea yake, akaniuliza ati kwa Facebook, ati wewe mbona usifanye hivyo? Usifanye hivyo. Sasa kama mimi sina rent ya kulipa hiyo place, sasa jameni nitafanya aje? Unaona? But I know there are folks ambao they are looking for such kind of space. Unaona, maybe anaweza afford your rent pale. Mzaya amesema wakimpatia 60,000 yeye ako sawa, okay, on that half an acre home on half an acre na space nje ya kufanya vitu zingine hapo, unaona, okay. You can even convert it to a holiday home if you wish. It's like there is so many options that can be done there, lakini sengine unaweza pata pia some folks like me, we have the idea, maybe saizi we don't have the finances, ama that is not our priority for now. So if you are thinking in business, especially mayai ya kienyeji pale, ukipika kuku kienyeji pale, mayai tu ni kienyeji, mayai ni 30 saa hii mayai ni 30. Imagine mazee vile utatoka pale, utaunda pesa pale, there is no doubt, okay, there is no doubt about kuunda pesa pale. So habari ndo hiyo, more to come from EZRA ONDARA TV. Subscribe for more from Nakuru and beyond the city. So niko Baraka, si tupige pia tu kiasi ya Baraka ama namna gani? Unajua sasa tuko hapa, so popote tunaenda ni content bwana. Ule ni Gladys anatembea pale, the intern ule ndo intern wetu, sasa tunamfunza kazi. Alright, haya, so mvua nayo ndo hivyo. So places kama hizi ambazo hakuna tarmac roads huko ndani, so maji of course here and there is expected kufanya nini, kupatikana mahali kama hapa, si ndio? Haya, very well. Sasa acha tupige mguu kidogo. Hii ni Baraka Estate. Nishaifanya hii estate in Nakuru beyond the city, episode 17. Sasa tutembee tu mahali nitapata bike, bas nichukue bike inirudishe mpaka ofisi, okay. So this estate again, kukumbusha tu, iko na majumba, iko na own compound hapa. Wale wanasema EZRA nitafutia own compound, iko na own compounds hapa kadhaa. It has homes kadhaa hapa, so whether they are for rent I don't know, but mostly hapa hivi there are so many homes, and there are so many good homes as well. Look at that home, for example. Angalia your home, isn't it nice? Look at that home, it's wonderful, right? So that is what is here at Baraka Estate. Individual homes dominate this area. Ile kitu ambayo nilisema iko hapa ni mahali pa kwenda kununua mboga, jameni, kiosk nini, commercial aspect nayo here it is very low, okay. Commercial, hiyo tu ndo mambo ambayo hakuna hapa Baraka commerce. Okay, although they have a small center mahali, so let me not say that hawana totally. They are good homes. Angalia nyumba iko hapa mbele, jameni, ngoja nifika hapo muione. Huko hivi tu ni mansionette hata hapo hivyo it is somebody's home. Now look at this modern masterpiece. Look at that flat roof pale.
Look at that masterpiece pale jamani. Look at that masterpiece. It is here in Baraka. Like every estate, kuna tu ule mtu mmoja ambaye amefanya nini? Ambaye anachangamusha hiyo mtaa. Na Baraka jamani, huyu landlord wa huku. Look at that. That is a modern masterpiece here at Baraka. Sindio? Sina kafiti? Hiyo mansion iko fiti. Hiyo mansionette. That mansionette is nice all day long. It is right here at Baraka. Hey, look at that mansionette. That one is awesome. Where? That is a masterpiece. Look at that one. Hey, hiyo nao ni supu. Hiyo ni supu jamani. Okay, so we are still in Baraka. I've told you hapa mostly homes ndo zina dominate hapa. You know, individual homes. There is another one. So like opposite this mansion hapa, there is another home there. Of course at some point you will find vacant land kama hiyo iko hapo. Okay. Haya. But mostly ni kama folks walikuja huku, they came to settle. Oh yeah, they have a center here. So wacha nisiwachomea ati hawana place ya kununua mboga. Ndio hii hapa place ya kununua mboga sasa. Okay? Ndio hii hapa. They have a center here. Mahali pa kununua mboga of course. Na mandizi na nini grocery. Actually ni kama mimi ndo nilikuwa nawaharibia bwana. Kuna shops hapo. Naona kuna salon. You know. Kuna grocery store. Yeah, they are good. They are good. They are good. They are good. Right, still in Baraka. Baraka Estate. Nakuru Beyond the City episode 17. We toured this place. But kama hapa nimepita leo tu kupita. Folks, tena kuna kitu kingine hapa hivi hapa Baraka, which is very interesting. There's some mansionettes mahali hapa Baraka. There are two mansionettes mahali hapa. They are opposite each other. I've been trying to find the guy, you know, the owner of that mansion. Nipige naye story. Because this guy, apparently, tawaambia tu hapa mbele. Tuendelee tu kidogo. Stay tuned for that story. Stay tuned for that story. So actually I've realized, yeah, there are some places ambazo these folks come to buy food stuff. You know, like here, there is a fish vendor hapa. Yeah, there is a fish vendor hapa. Baby. Fish vendor, shop. Actually they do have, you know, they do have some places to buy food stuff. Sasa, there's one interesting thing ilikuwa hapa mbele. One interesting thing ilikuwa hapa. So there are these two mansionettes here on either side, on opposite side of each other. The story about these mansions niliambiwa ni kwamba this guy has got two wives. That is one of the mansion pale. See that mansion? Ile inaonekana hapo juu. Kwa hiyo roof, I've been trying to get this guy. So that mansion and the other one on the opposite, I was told this guy ni za bibi yake wawili. So the guy has two wives and he has built them mega mansions on opposite sides. So on either side of the road ni ya wife mwingine na ingine pia ni ya wife mwingine. So I've been trying to get this guy without success. Kumoja tu nitampata. Tupige interview na yeye. This guy is finished. So that gate, it goes there. Acha tuende tu. Folks, a wonderful story. Hopefully one day I'll get that guy.
mwenye amejenga hizo mansion mbili hapo. So rumors niliambiwa hapa na mafundi when I came sometime that ni za wife wake wawili. So wife ya kwanza huko juu, wife wa pili hapo pande ya chini. Si amewachunga vizuri jameni. Kila mmoja kuna mega mansion yake. And it is right here at Baraka Estate in Nakuru. Can you imagine? Haya, tuendelee, hopefully tupate bike sasa. Tuende tukimbie ofisi mbio. Hopefully we get a bike around chap. We get the office. So still in Baraka. This is one of the courts in here. Along this court, if you are found idling, you will be prosecuted. Hivyo ndo wanasema ndani ya hii court. But one day tapata tu na huyo jamaa. Tapata tu na yeye. Anipatie inspiration. Hawana namna gani? That's another court here in Baraka. Mko mnaishi hapa? Oh. Folks, Gladys anasema she has lived somewhere here. Yeah, okay, wonderful. Here at Baraka. All right, still continue. Sisi tukienda popote bwana ni content. Okay? So we just can't go somewhere na turudi hivyo. Anywhere we go. Yeah, inakuwa content. That's another home for somebody. Still inside Baraka Estate. Kama uko na swali unaweza uliza tu hapo kwa comments. I will respond. Okay? Kama uko na swali kuhusu hii mtaa, nita respond. No idling along this court. If found, wanasema you will be prosecuted. So hakuna kuja idle hapa kwa hii court. Tena ndio hapa tena mahali ingine pa kubai mandizi jamani. So these guys indeed they do have some shopping centers. Small shopping centers here at Baraka. Wacha tukule mandizi hapa jamani. Si ndio? Mambo? Ndizi ni ngapi? 55. Haya, wacha tu grab basi. Kama ni 55. Wacha tu grab. Wacha tu grab something hapa. Ovani makubwa. Wow. Avocado how much? 50. You in reserve for 50. It's quite huge. Other than this, no haja wewe. Ni tamu. Kwa aje Gladys? You're having more? Very well. Very well. So tumepata bike. So now let's take a bike and go to the office. Sawa. So mambo ya Baraka for now tunamalizia hapo. Haya, but we'll keep showing along the road as we go. So come with us and know more about Nakuru. Haya, tuende kazi. Mkali? Mwenye ako wapi? Wa nyumba ya juu? Hataki jokes huyo. Maybe ako mkali sababu hasa alinyang'anywa mamlaka. Na bado ni shambani. Oh, hapa? Uoni sonko buda. Unaye kumpata. Huyo sonko ni Mkisi?
Nisonko. Nisonkore. Finally, we have seen the lights at the end of the tunnel.